ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು BA ಅಜರುದ್ದೀನ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ. ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಗ್ರಹ. ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಲಗ್ಗೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್, ಮಾರಿಷಸ್, ಕೀನ್ಯಾ, ಮಾಲ್ಟಾ, ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ವಿಜಿತಾ ಹೆರಾತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭೂತಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಲಿಯಾನ್ಬೋ ಡಿಎನ್ ಧುಂಗೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಭಾರತ ಭೂತಾನ್ ನಡುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಮಾರಿಷಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಧನಂಜಯ್ ರಿತೀಶ್ ರಾಮ್ಫುಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೀನ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮುಸಾಲಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಮಾಲ್ಟಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಯಾನ್ ಬೋರ್ಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕಡಲ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಿಶೆಲ್ಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬ್ಯಾರಿ ಫೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ರುವಾಂಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಒಲಿವಿಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಲೋಕಸಭೆಯು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ 2ನೇ ಹಂತವು ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಡಿಎಂಕೆ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 118 ಸಂಸದರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್, ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲು ರವಿ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಲುವಳಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಕಲಾಪಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸದನವು ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂಬರುವ ಮುಂಗಾರು ಋತುವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದೇಶದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ದೃಢವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 36.5% ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂಗಾರು ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಗಮ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆಯು ಆಮದುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಾರ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು 4 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಊಹಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವರದಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂದು 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲಿವಿಟ್, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 4ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಚೀನಾದ ಲೀ ಶಿಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು 21-13, 21-16 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ 12ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೈ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಧ್ರುವ ಕಪಿಲಾ ಮತ್ತು ತನಿಷಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೋ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಚುನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸೆ ಇಂಗ್ ಸೂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪ್ರೇಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಉತ್ಸವದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 9ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ ಗುಕೇಶ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಆಂಟನ್ ಗುಜಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಅರವಿಂದ್ ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ನವರಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ 5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನೋಡಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದು ಸತ್ತಾರೋವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೋಕ್ ನೀಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಜೆಕ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹರ್ಬೆಕ್ ಸ್ಟೆಪನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಫಿನೆಕ್ ವ್ಯಾಂಕ್ಲಾವ್ 6.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಸ್ಪೇನ್ನ ಡೇನಿಯಲ್ ಯೂಫಾ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಶೇಖರ್ ಗಂಗೂಲಿ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಹಂಗೇರಿಯ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗ್ಲೆಡೂರಾ ಅವರು 4.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಳೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 7 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೇ 26ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರವರೆಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಡಾ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ರಾಯ್ಪುರ, ಜಗದಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಸರ್ಗುಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಕಿ, ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಈಜು ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಡಾ ಮಾಂಡವೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ. ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಗ್ರಹ. ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಲಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ.
Ākashvāñi presents Morning News. Good morning. I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses upon making Indian agricultural products export-oriented and globally competitive. Home Minister Amit Shah launches development projects worth over 3,700 crore rupees in Odisha. Aviation regulator DGCA grants aerodrome license for Noida International Airport at Jewar. Balendra Shah's Rashtriya Swatantra Party in Nepal inches towards sweeping victory in general elections, counting of votes underway. US President Donald Trump says no deal with Iran until unconditional surrender as West Asia conflict enters 8th day. And in badminton, Lakshya Sen storms into men's singles semi-final of All England Open Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has stressed the need for full utilization of India's diverse climate conditions to increase productivity and export strength. Mr. Modi also emphasized on scaling up high-value crop produce to make the country's agriculture products globally competitive. The Prime Minister was addressing a post-budget webinar on the theme Agriculture and Rural Transformation through video conferencing yesterday. He highlighted the shifting global demand and the necessity of making Indian agriculture sector export-oriented. आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है. इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है. हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है. एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं. इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है. The Prime Minister said, today the world is becoming more conscious about health with a strong focus on holistic healthcare and organic food. On the fisheries sector, Mr. Modi said, India is the world's second largest fish producer. He highlighted that while approximately 4.5 lakh tons of fish are currently produced in various reservoirs and ponds, there exists a potential for an additional 20 lakh tons of production. The Prime Minister also spoke on the technology culture in agriculture, referencing e-NAM and the development of digital public infrastructure. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 3,770 crore rupees in Odisha yesterday. These include development initiatives of the National Dairy Development Board, the Odisha State Cooperative Milk Producers Federation, as well as various projects of the state government. Mr. Shah also inaugurated Sulfuric Acid Plant 3 at Paradip unit of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. Addressing a gathering at the Cooperative Development Seminar in Bhubaneswar, Mr. Shah said the projects launched during the day mark an important step in the development of Odisha. He said the sulfuric acid plant at Paradip will help strengthen domestic production and contribute to making the country self-reliant in the chemical. Referring to internal security, Mr. Shah said the centre has intensified efforts to eliminate left-wing extremism and expressed confidence that the country will be free from Naxalism by the end of this month. नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प. Narendra Modi government has taken a pledge to make the country free from Naxalism by 31st March this year, and CISF has made a very significant contribution to this effort. Whether it is Odisha, Chhattisgarh or Telangana, the CISF has played an important role in the operation to eliminate Naxalism in these states. नक्सल अभियान के उन्मूलन में अपनी भूमिका निभाई है. The Directorate General of Civil Aviation DGCA has granted the aerodrome license to Yamuna International Airport Private Limited for the Noida International Airport at Jewar in Gautam Budh Nagar of Uttar Pradesh. The airport has been licensed under the public use category for all-weather operations. The Ministry of Civil Aviation informed that the airport is being developed in 4 phases along with a multimodal cargo hub. Upon completion of all phases, the Noida International Airport will be capable of handling up to 70 million passengers per year.
Civil Aviation Minister K. Ramohan Naidu congratulated the Uttar Pradesh government, stating that the development of Noida International Airport is a major step towards strengthening aviation connectivity for the National Capital Region and Western Uttar Pradesh. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal highlighted the rapid rise of India's startup ecosystem in the defense and space sectors. The minister stressed that this transformation is being powered by the country's MSMEs, which are integrating Indian innovation into global supply chains. Mr. Goyal was addressing participants of the 66th cohort of the National Defence College in New Delhi on the theme Boosting India's Manufacturing Sector, Role of Government and Policy. Every day the interministerial group talks to the exporters, and we will not be found wanting in supporting our exporters in any way. We should continue to meet all the commitments that we have made to our buyers, whether in goods or services, and the government will use every policy tool and the export promotion mission to support our exporters. I have already given some instructions in the last 2 days also. Today we'll be formalizing some ways to give comfort to our exporters. President Draupadi Murmu will be on a day-long visit to Darjeeling in West Bengal today. During her visit, the President will grace the 9th International Santhal Conference being organized by the International Santhal Council. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. In Nepal, Rashtriya Swatantra Party RSP, led by popular face for Prime Ministerial candidate Balendra Shah, is inching towards sweeping victory in the first general elections since the violent Gen Z protests in the Himalayan nation. Counting of votes is still in progress. We now go live to our Kathmandu correspondent Shweta for more details. Shweta, what latest update you have? Just a minute, Shweta. Anuja, you see here in Nepal, the counting is ongoing for 165 constituencies, in which approximately 28 constituencies results are out. And you see, RSP is leading here with approximately 97 constituencies. They have already won 20 seats. And Nepali Congress, another popular party here, is leading in 9 constituencies and have won 5 seats. UML has won 1 seat and is leading in 13 constituencies. NCP, that is Communist Party led by Pushpa Kamal Dahal, has won in 2 seats and is leading in 10. And Harka Sampang, he was mayor of Dharan. His party, Shram Sanskriti Party, is leading in 5 constituencies. So we are expecting more results soon. I hope so by evening all the results seats will be clear. So this is the update from Nepal, Anuja. Thank you, Shweta, for the latest update. The intense military conflict in West Asia has entered its 8th day today, escalating into a wider regional confrontation as United States, Israel and Iran continue heavy airstrikes, drone attacks and naval confrontations. Tensions escalated in the region after a joint US-Israel military strike on 28th of last month, which killed its supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, on the Iranian territory, prompting a fierce response from Tehran. We have a report. As per the latest update, US President Donald Trump in a social media post ruled out any deal with Iran, demanding its unconditional surrender. President Trump said the US and its allies will work to help rebuild Iran economically once it agrees to capitulate. Talking to reporters, White House Press Secretary Caroline Leavitt stated that the US is progressing towards controlling Iran airspace and expects objectives to be achieved within 4 to 6 weeks. She also mentioned Washington is considering potential candidates to lead Iran. Ms. Leavitt said achievable objectives of the Operation Epic Fury are expected to last about 4 to 6 weeks, and further added that the US has enough ammunition and stockpile to achieve the objectives of the operation and beyond. The achievable objectives of Operation Epic Fury we expect to last about 4 to 6 weeks, and we are well on our way to achieving those objectives. Annihilating Iran's navy, we know that we sunk more than 30 Iranian vessels and ships. Their navy has now been deemed combat ineffective. Taking out the ballistic missile threat
that Iran posed to the United States and our troops in bases in the region. The United States military has done a tremendous job. On the Iranian side, President Masoud Pezeshkian has said that some countries have begun mediation efforts to resolve the ongoing conflict with the United States and Israel. In a social media post, he said Iran is committed to lasting peace in the region, yet they have no hesitation in defending nation's dignity and sovereignty. Meanwhile, Israeli airstrikes targeted locations in Iran and Lebanon as the US struck an Iranian drone carrier at sea. The Israel Defense Forces said 50 fighter jets hit underground military bunkers linked to the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. The Israeli military said that around 2,500 strikes have been carried out against Iranian targets and claimed it has destroyed about 80% of Iran's air defense system in the ongoing campaign. Oil prices have surged to their highest levels since 2023 amid escalating tensions linked to the Iran conflict. From News Desk, Jigyasa Pandey, Ākashvāñi News, Delhi. India has allowed the urgent docking of an Iranian ship at Kochi in Kerala and provided accommodation to its 183 crew members. Sources in the government said days before the Iris Dana incident in the south of Sri Lanka, India was approached by Iran to take in the Iranian ship Iris Lavan, which was also in the region for the International Fleet Review. The sources said this request was received on the 28th of last month, indicating that a docking at Kochi was urgent as the vessel had developed technical issues. Iris Lavan docked at Kochi on 4th of March. A total of 278 flights scheduled to be operated by Indian domestic carriers yesterday were cancelled due to the ongoing developments in West Asia and the resulting airspace restrictions. The Ministry of Civil Aviation said flight operations have been impacted across several sectors. In a social media post, the ministry said that passenger movement data for 5th of this month showed that a total of 40 inbound flights operated by Indian carriers arrived in India from the West Asia region, carrying more than 7,200 passengers, taking the cumulative passenger arrivals to over 14,900. And on to sports. In badminton, Lakshya Sen has stormed into the men's singles semi-finals of the prestigious All England Open Championships in Birmingham. Lakshya defeated China's Li Shifeng 21-13, 21-16 in the quarter-final last night. The world number 12 Lakshya will face Canada's Victor Lai in the last four clash today. Lakshya is the only Indian left in the fray after the mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Crosto retired against Hong Kong's Tang Chun Man and Si Ying Suet. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra. Thank you, Anuja. The dailies are full of news on global crude oil price crossing the $90 per barrel mark amidst escalating West Asia conflict. Worst week in over a year for markets as crude prices touch a pain point, writes Financial Express. As oil surges, US gives India a waiver on Russian cargoes, writes Hindustan Times. Discount deals on Dubai gold as widening war chokes trade routes rather than paying indefinitely for storage and funding, reports Financial Express. The Tribune on its front page states, in a historic move to curb the adverse effects of increasing screen time, Karnataka, Andhra bans social media for children. The editorial in the Indian Express highlights the invisible labor of care as a national priority. As they celebrate the International Women's Day tomorrow, the article recognizes and honors the achievements of Bharat's women and salutes their indomitable spirit as the Indian women today are at the forefront of India's transformation. From fighter pilots to grassroots leaders, they are driving inclusive and sustained national progress, having the strength to nurture and lead. MBBS graduate top civil services exams in which professionals dominate cites the Times of India. And finally, under new recruitment rules, the Telangana Fire, Disaster Response, Emergency and Civil Defense Department is set to recruit its first batch of women firefighters, states The Hindu. And with that, it's back to you, Anuja. Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses upon making Indian agricultural products export-oriented and globally competitive. Home Minister Amit Shah launches development projects worth over 3,700 crore rupees in Odisha. Aviation regulator DGCA grants aerodrome license for Noida International Airport at Jewar. Balendra Shah's Rashtriya Swatantra Party in Nepal inches towards sweeping victory in general elections, counting of votes underway. US President Donald Trump says no deal with Iran until unconditional surrender as West Asia conflict enters 8th day. And in badminton, Lakshya Sen storms into men's singles semi-final of All England Open Championships.
And with that, we end the morning news. Have a nice day.